I don't know really where did the word programming become related to optimization. Where, when and how, I don't know. بس هتسمع كتير كلمة integer programming, linear programming, nonlinear programming. These are not programming code. These are optimization problems. اوكي؟ هتسمعها كتير وهتلاقي كتب كتير. عندي فوق كتاب كده لطيف اسمه linear programming. كله على اللينير optimization. اوكي؟ anyway. فلسه انا بقول لكم من شوية if the cost function is f of x, okay, your task will be find df by dx وسويها بالصفر. مش كده؟ That's when you have a single parameter. طبعا now rises couple of questions. اولا الديريفيتيف ده exists or not. ادي كده بسم الله الرحمن الرحيم. صح؟ ثانيا if it exists how many points will satisfy df by dx. خلي بالك طبعا لو function polynomial so many of these answers على طول هيبقى قدامك. مش كده؟ لكن if it's not a polynomial you don't really know much. صح؟ طبعا لو exponential don't find a solution. Don't try to find a solution. مش كده؟ وفي infinite زي sinusoidal. لو داخل عندك في sine term ممكن you can find infinite number of solutions. But the most important problem هتبقى finding أو solving this equation. Now you have an equation, you want to solve it, and generally it's a nonlinear equation. Which brings us back to solve g of x equals 0. صح؟ بس طبعا هنا بيقول لي حاجة maximize ولا minimize. فناو I need to check whether this is going to give me a local maximum or local minimum. من غير حفظ تعرفوا الكيرفتشر. ايه الكيرفتشر بتاع الفانكشن؟ second derivative. when the curvature is positive ده معناه ايه؟ when the curvature is positive it's concave upwards. okay? when the curvature is positive it's concave upwards. كده او كده ممكن طبعا يعني بس concavity is upwards. when the curvature is negative then it's concave downwards. خلاص؟ يبقى at the point where you have a local maximum local extreme. خلاص؟ if the second derivative of is positive then it's a local minimum. if the second derivative is negative then it's a local maximum. خلاص؟ مسألة زي دي. This is j of x أو f of x. Okay? And you're required to find the absolute minimum. ادي أول trick. You want to find the absolute minimum. صح؟ This function as appears كده goes to minus infinity. مش كده؟ يبقى basically what's the absolute minimum?
minus infinity. خلاص؟ أول حاجة هتفكر فيها دي. This is a local minimum. خلاص؟ بنسمي دي local minimum. كل extreme is a local minimum or maximum. خلاص؟ لكن one of the extrema may be the absolute minimum or absolute maximum. هنا this is the local maximum. وهو curvature downwards. This is a local maximum and absolute maximum. صح؟ بس ما فيش absolute minimum. خلاص؟ موافقين؟ طيب لو جيت انت تديفرنشيت الفانكشن دي هنا بوزيتيف وبعدين هنا نيجاتيف، يبقى دي هتنزل كده وهنا زيرو تاني نيجاتيف وبعدين تقلب بوزيتيف وبعدين هنا بوزيتيف وبعدين الأحمر ده is something like g of x. تعرف انت ترسم الديريفيتيف من الفانكشن مش كده ولا ما تعرفش؟ مش مسألة تديفرنشيت من الجراف اقصد. خدتوها دي في كالكولس 1 صح؟ طيب جود. والعكس تعرف تجيب الفانكشن من الديريفيتيف given a point جرافيكالي برضه. طيب المهم يبقى this point this function sorry g of x will give you 1, 2 and 3 solutions. Any of them will satisfy g of x equals 0. ادي g of x. يبقى المطلوب دلوقتي ان احنا نابلاي one of the one of the techniques that finds the roots of nonlinear functions, okay, to find a g of x. Which one will we use? نعم؟ البراكتنج لو تفتكروا خدنا طريقتين مش كده؟ false position والبايسكشن. وقلنا ان الاثنين they guarantee getting a solution بس they are slow. التانيين اللي هم الاوبن methods generally كانوا اسرع but they don't guarantee getting a solution. فابسط حاجه انك تبتدي بحاجه زي البايسكشن. بس نعم اتفضل. يعني لو بدات تقول يعني مفتوح كده لو بدات اوبن مثلا ممكن ما تخلصش اصلا لو فهمناش. ما هو عشان كده دايما you need to have an idea. فاكر لو تفتكر اول محاضرتين ثلاثه لما كنا بنتكلم عن السوليوشن اوف nonlinear equations اوكي؟ خلي بالك انا بحاول افرق بستخدم اللفظين solution of nonlinear equations او finding the roots of nonlinear functions. اوكي؟ الاثنين are kind of equivalent بس I cannot solve a nonlinear function ولا find the roots of an equation. خلاص؟ بس just to clarify النقطة دي. المهم كنت دايما بضرب لكم مثل if you want to find how much do I weigh. It doesn't make any sense لو ان انت تبتدي بinitial guess 3 كيلو ولا 500.
Okay? بس if you have no idea about how much I weigh, you look خلاص طيب فين النورمال people with quite كمان ايه extremes say من 40 ل 180 كيلو. اكتر من 180 مش هتلاقيني بخرج كتير من البيت، وتحت 40 probably انا برضو في المستشفى. اوكي صح؟ فيبقى ابتدي في البراكت ده. لكن لو ابتديت من زيرو ولا من ناقص 150 ولا من 3000 اوكي بقى ما تلومش غير نفسك. You have to have an idea, an educated guess where the solution may be. That's where engineering comes بقى. هتعمل ويند توربن، عايز اعمل ويند توربن كبيره 2 متر وربع الدايمتر بتاعها. لا اكسكيوز مي، يبقى انت ما عندكش فكره عن الويند توربنز. لما بتقول كبيره يبقى مش بتتكلم على 2 متر وربع. صح ولا غلط؟ برضه صغيره دي قد ايه برضه؟ لا for domestic purposes غير for micro electromechanical systems. مش كده؟ for domestic purposes يبقى هتتكلم على حاجه few meters او quite a few meters، يعني 2 3. لو بتتكلم على مامز يبقى هتتكلم على سنتيمترز وميبي even millimeters. مش كده؟ يبقى you have to have this as an engineer. As a mathematician there is no way I can tell.